ஓகே. 1 மினிட் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். லாஸ்டா உள்ள நோட்ஸ் கொஞ்சம் டிக்டேட் பண்ண வேண்டியிருக்குல்ல? எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் பிட்டுமனஸ் பெயிண்ட் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஓகே. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரான்ஸ் பெயிண்ட் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. பிரான்ஸ் பெயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். These paints are also used for painting interior and exterior metallic surfaces. Interior and exterior metallic surfaces. Next point, the paint consists of nitrocellulose lacquer as vehicle and an aluminum bronze or copper bronze as pigments. Next point, because of its high reflective property, the paint is used on radiators. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. Next, sixth one, casein paint heading போட்டுக்கோங்க. அதுல first point, casein, Ma'am, என்ன ma'am? casein spelling screenல இருக்கு பாருங்க. casein, a protein substance extracted from milk curd, is mixed with a base consisting of white pigments, to form the paint which is available in powder or pasty form. Next point, the paint can be applied on walls, ceilings, wall boards, etc. Next, etc. அப்புறம் அதிலே கமா போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. To enhance the appearance. Next point, it can be tinted in any desired shade of color. Ma'am, any desired shade? Of color. Okay, ma'am. Okay. Next, for painting exterior surfaces, a little quantity of drying oil. Yes, ma'am. A little Drying oil or varnish is added to make it weather well. நோட் பண்ணிட்டீங்களா?
Yes, ma'am. Next, 7th, cellulose paint heading போட்டுக்கோங்க. Cellulose paint. First point, this paint is different from the ordinary oil paint, comma, the ordinary oil paint, comma, oil paint அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. Next point, it is prepared from nitrogen, cotton, Ma'am, nitrogen, cotton, cotton, ma'am. Cotton, comma, celluloid sheets, comma, photographic films, and amyl acetate substitutes. Ma'am, And amyl is cotton. amyl, AMYL, amyl acetate substitutes. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. Next point, the paint hardens by evaporation of thinner or solvent, comma, while oil paints harden by Ma'am, while. oil paint Yes, ma'am. While oil harden paint. by oxidation. Yes, ma'am. Next point, the paint gives very smooth finish, which remains unaffected by hot water, smoky or acidic atmosphere, etc. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. Next, so இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு, நோட் பண்ணிக்கோங்க. Due to its high cost, it is used for painting motor cars, aeroplanes, etc. And then last heading note பண்ணிக்கோங்க, cement based paint. அதுல first point, this paint is a type of water paint in which white or colored cement forms the base. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. Next point, no oil is used. Next point, it is available in powdered form, consisting of cement, pigment,
pigment, comma, accelerator, accelerator and other additives. Next point, it is available in different trade names, such as Ma'am, different. trade names Okay. such as Trade TRADE. trade names such as SNOWSEM, etc. Yes, ma'am. Such as SNOWSEM, SNOWCEM. Next point, the paint is readily made by mixing water to the powder to obtain thick smooth paste and then diluting it to the required consistency. Next, the paint is very much useful for painting external surfaces, comma, since it is waterproof. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. Next point, last point. For new surfaces, comma, it is applied in 3 coats. While for old surfaces, one minute. Yeah. Comma, it is applied in 2 coats. Note பண்ணிட்டீங்களா? yes, ma'am. Yes, ma'am. So next இன்னும் ஒரு 8 varieties of paints இருக்கு. அதெல்லாம் தான் பார்க்க போறோம். The first one பாத்தீங்க அப்படின்னா colloidal paints. ஓகே, ஸோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு இனர்ட் மெட்டீரியல் ஃபில்லரும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா இந்த கொலாய்டல் பெயிண்ட்டுங்கிறது நமக்கு ஸோ நேம்லயே இருக்கு. கொலாய்ட்னா என்னது, ரொம்ப ஃபைனர் பார்ட்டிகளா இருக்கும், அங்கங்க மிதந்துட்டே இருக்கும், செட்டில் ஆகவே செய்யாது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும். அதனால நமக்கு எந்த ஒரு இனர்ட் மெட்டீரியலும் எக்ஸஸா அதில் ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ செட்டில்மெண்ட் ஆகுறப்போ உங்களுக்கு அந்த நம்ம என்ன சர்ஃபேஸ்ல இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ்ல அப்ளை பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அது வழியா ஈஸியா வந்து பேக்கில செட்டில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதான் வந்து கொலாய்டல் பெயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் எமல்ஷன் பெயிண்ட். ஸோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பைண்டிங் மெட்டீரியல், அதாவது வெஹிக்கிளா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா பாலிவினைல் லாசிடேட், ஸ்டிரீன், alkyd resin.
அது போக டிட்டர்ஜென்ட் இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல உள்ள அந்த வெஹிக்கிள் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிள் வந்து நமக்கு பெயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஆல்கலி ரெசிஸ்டன்ட்டா வந்து நமக்கு குடுக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த பெயிண்ட் வந்து குயிக்கா ட்ரை ஆயிரும் மித்தத கம்பேர் பண்றப்போ. ஒரு அரவுண்ட் 11 to 12 ஹார்ஸ்க்குள்ளயே வந்து நமக்கு ட்ரை ஆயிரும். நல்ல ஒரு வொர்க்கபிலிட்டி அதாவது வொர்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். டியூரபிலிட்டி ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் இந்த பெயிண்ட்டுக்கு பொறுத்தவரைக்கும். அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தோம் அப்டின்னா, ஸோ நமக்கு வாட்டர்ல வந்து எமல்சிஃபை ஆறதுனால நமக்கு வந்து அதாவது என்னன்னா, ஈஸியா வாட்டர்லயே நமக்கு வந்து சால்வென்ட்டா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வேற எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கா நமக்கு இது வேணும் அந்த மாரிலாம் கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பெயிண்டட் பெயிண்டட் சர்ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த அளவுக்கு வாட்டரால வாஷ் அவுட் ஆகாது. அண்ட் நமக்கு மெயினா ஒரு ஆல்கலி ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் எனாமல் பெயிண்ட். ஸோ எனாமல் பெயிண்ட்ல பொறுத்தவரைக்கும் மெயினா ஒரு 4 சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்டாலிக் ஆக்சைடு. ஸோ மெட்டாலிக் ஆக்சைடா நமக்கு இங்க ஒயிட் லெட் ஆர் ஜிங்க் லெட் ஜிங்க் ஒயிட் ரெண்டுல எதுனாலும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் தென் ஆயில். நெக்ஸ்ட் பெட்ரோலியம் ஸ்பிரிட். அடுத்து ரெசினஸ் மேட்டர். ஓகே. ஸோ இது வந்து நமக்கு எமல்ஷன் பெயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் குயிக்கா ட்ரை ஆயிருமா? எனாமல் பெயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை ஆகுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். பட் ட்ரை ஆகுறப்பவே நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் இம்பர்வியஸா நமக்கு கிடைக்கும். பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு கிளாஸி லுக் இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே டியூரபிளா இருக்கும். எமல்ஷன் கூட கொஞ்சம் இந்த வாட்டர்ல வந்து அதாவது என்னன்னா டோட்டலா வாஷ் அவுட் ஆகாது அப்படிங்கிற மாரிலாம் சொல்ல முடியாது. பட் எனாமல் அப்படி இல்ல. நல்ல ஒரு டியூரபிளா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனாமல் பெயிண்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு ரெடிமேட்லயே நமக்கு நெறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸ்ல. இந்த பெயிண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு ஆசிட்னாலயோ, ஆல்கலிஸ்னாலயோ அண்ட் தென் ஹாட் வாட்டர், கோல்ட் வாட்டர், கேஸ் எதுனாலயும் நமக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. நார்மலா இத வந்து டோர்ஸ், விண்டோஸ் அப்புறம் வந்து மெட்டல் கிரில்லு அப்புறம் வந்து போர்டிகோ, ஸ்டேர்கேஸு, கான்கிரீட் ஸ்டேர்கேஸ் எல்லாத்துக்குமே இத வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராஃபைட் பெயிண்ட். ஸோ கிராஃபைட் பெயிண்ட்ங்கிறது நமக்கு இட் வில் பி அப்பியரன்ஸ் நமக்கு என்ன மாரி இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, பிளாக் கலர்ல இருக்கும். மெயினா இத வந்து அயர்ன் சர்ஃபேஸ்க்கு பெயிண்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ எந்தெந்த இடத்துல வந்து அம்மோனியா, குளோரின் அப்புறம் வந்து சல்ஃபர் இந்த இதெல்லாம் வந்து இது கூடலாம் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கான்டாக்ட்ல இருக்கோ, அந்த மாரி சர்ஃபேஸஸ்க்கும் இத வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால மெயினா பார்த்தோம் அப்படின்னா, அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கும், மைன்ஸ்லயும் நமக்கு வந்து இத யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இனோடோரஸ் பெயிண்ட். ஸோ இது பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு இதுல ஒரு ஒயிட் லெட் ஆர் ஜிங்க் ஒயிட் இது கூட மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட் மிக்ஸ் ஆகி தான் நமக்கு இந்த பெயிண்ட் வந்து கிடைக்குது. ஸோ ஷெல்லாக் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல. ஸோ அதுல கொஞ்சம் ஒரு லின்சீட் ஆயில் ஆர் கேஸ்டர் ஆயில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அத வந்து மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட் கூட டிசால்வ் பண்ணி கிடைச்சா என்ன கிடைக்கும்? அதுதான் அந்த பெயிண்ட் தான் இது பொறுத்தவரைக்கும். நமக்கு டர்பன்டைன் இதுல யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த பெயிண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்பவே குயிக்கா ட்ரை ஆயிரும். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அதுல மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, அது நமக்கு எவாப்பரேட் ஆன உடனே ட்ரை ஆயிரும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஒரு ஷெல்லாக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு ஒரு தின் ஃபிலிம் மாரி ஃபார்ம் ஆகுறது தான். அதுதான் வந்து ஷெல்லாக்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆயில் பெயிண்ட். ஸோ ஆயில் பெயிண்ட்ங்கிறது நமக்கு ஆர்டினரி பெயிண்ட் தான். ஒரு பேஸ், ஒரு வெஹிக்கிள் சேர்ந்தது. அது போக நமக்கு வந்து ட்ரையரோ, கலரிங் பிக்மெண்ட்ஸும் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். வெஹிக்கிள்ஸா நார்மலா வந்து ஆயில் பெயிண்ட்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லின்சீட் ஆயில். அப்புறம் வந்து பாயில்டு லின்சீட் ஆயில், லின்சீட் ஆயில் பேல் பாயில்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் டக் ஆயில் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் பிக்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒயிட் லெட், ரெட் லெட், சிங்க் ஒயிட், லித்தோஃபோன், டைட்டானியம் ஆக்சைடு என்ன வேணா யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரையர் ஆட்டு நம்ம காமனா யூஸ் பண்றது ரெட் லெட், சல்ஃபேட் ஆஃப் சிங்க் அண்ட் மேங்கனீஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆயில் பெயிண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் நார்மலா ஜெனரலா ஒரு 3 கோட்ஸ் வந்து நம்ம குடுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் கோட்டு, அண்டர் கோட்டு, ஃபினிஷிங் கோட்டுன்னு சொல்லிட்டு 3 கோட் குடுப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு உள்ளதுலயே வந்து கொஞ்சம் சீப்பா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து அப்ளை பண்றதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னா, அது வந்து இந்த பெயிண்ட் தான். நல்ல ஒரு கெப்பாசிட்டி குடுக்கும். ரொம்ப கிளாஸியா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு கிளாஸி லுக்கும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நமக்கு வால்ஸ்க்கு, சீலிங்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து வுட் ஒர்க் எதுனா, அப்புறம் வந்து மெட்டல் ஒர்க்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். மெயினா எங்க அப்படின்னா, ரொம்ப ஒரு டேம்ப் வெதர் கண்டிஷன் இருக்கு. ஒரு ரெய்னி சர்ஃபேஸா இருக்கு. ஹியூமிட் கண்டிஷன் அதிகமா இருக்குன்னா, அந்த மாரி பிளேஸஸ்ல மட்டும் இத யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஆயில் பெயிண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு நல்ல
ஓகே தான். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு குட் பெயிண்ட்டுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே மேஜரா இதுல இருக்கும். ஸோ நம்ம அதனால மோஸ்ட்லி காமனா இதான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளாஸ்டிக் பெயிண்ட். ஸோ பிளாஸ்டிக் பெயிண்ட் அப்படின்னா நேம்லே இருக்கிறது தான். ஸோ இந்த பெயிண்ட்ல நம்ம பேஸா வந்து யூஸ் பண்றதே வந்து பிளாஸ்டிக் தான். ஓகேங்களா? மெயின் இன்கிரீடியன்ட்டா அதுதான் இருக்கும். ஸோ பிளாஸ்டிக்கு என்ன ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும்? அது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இதுல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நல்ல ஒரு குயிக் ட்ரையிங் ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு இதுக்கு. அண்ட் தென் டெக்கரேட்டிவ் அப்பியரன்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக்லயே பார்த்தோம்னா பிளாஸ்டிக் எமல்ஷன் பெயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் பாப்புலரா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிலிகேட் பெயிண்ட்ஸ். ஸோ சிலிகேட் பெயிண்ட்ல நமக்கு ஒரு சிலிக்கா வந்து கால்சினேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெசனன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா என்ன கிடைக்குமோ அதான் வந்து சிலிகேட் பெயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும். நல்ல ஒரு அதர்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இது கொடுக்கும். நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஹார்டா இருக்கும் சர்ஃபேஸ், டியூரபிளா இருக்கும். நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டை கூட இது வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். எந்த ஒரு ஆல்கலிஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து ஆல்கலி ரெசிஸ்டண்டா மெயினா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு சிலிக்கேன் பெயிண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் அட் லாஸ்ட் ஒன் சிந்தட்டிக் ரப்பர் பெயிண்ட். ஸோ இதுல சிந்தட்டிக் ரெசின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மேஜரா யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு சால்வெண்ட் கூட மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான பிக்மெண்ட், கலரிங் பிக்மெண்ட் ஆட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் ஆசிட், அல்கலி அண்ட் மாய்ஸ்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து உள்ளது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மாய்ஸ்சர் ரெசிஸ்டன்ட் இருந்தாலுமே ஒரு ஹெவி ரெயின் இருக்கு, இல்ல ரொம்ப சன்லைட் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் எஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ மித்ததை கம்பேர் பண்றப்போ ஒரு மாடரேட் காஸ்ட்ல இது இருக்கும். மோஸ்ட்லி சிமெண்ட் கான்கிரீட்ல இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ், எக்ஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு பெயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும். பெயிண்ட் இதோட கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இன்னும் வார்னிஷ் இருக்கு, டிஸ்டெம்பர் இருக்கு. அப்புறம் பெயிண்டிங்லயே வரக்கூடிய சில டிஃபெக்ட்ஸ் பெயிண்டிங் ஒர்க்ல என்னென்னலாம் வரலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கணும். அந்த பெயிண்ட் சம்பந்தமான இதுல. ஓகேங்களா? ஸோ இது போக டெரக்கோட்டா பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே பெயிண்ட் இதா வரும். ஸோ இதுக்கான நோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. கொலாய்டல் பெயிண்ட் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. First point, the paint does not contain any inert material. Next point, because of its colloidal particles, it takes more time to settle. Ma'am, because of this particle? Its colloidal particles, it takes more time to settle. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next point, in the process of settlement, it penetrates through the surface on which it is applied. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next, emulsion paint heading போட்டுக்கோங்க. First point, this paint contains binding materials such as polyvinyl acetate, styrene, Ma'am, polyvinyl acetate or acetate, ma'am? acetate தான். சாரி, ஸ்பெல்லிங் போட்டுருக்கேன், எல் வராது. acetate, styrene, அதே மாதிரி alkyl resin, டி வராது. ஓகேங்களா? எல் alkyl resin and other synthetic resins. Next point, the vehicle imports alkali resistance to the paint.
Next point, the paint dries completely or quickly, note பண்ணிக்கோங்க, quickly within 11 to 12 hours. Within 11 to 12 hours. Next point, it has good workability. It has good workability and high durability. Next point, the principal film forming constituent of this paint is emulsified in water, so that it may be thinned with water Ma'am, thin da ma'am. THIN. thinner இருக்குல்ல அந்த thinned with water instead of solvent. Ma'am, so that it may be thinned with water instead of solvent. Okay. Next point, the painted surface may be The painted surface may be washed with water. Next point, it is recommended for stucco plaster. Okay, for use on stucco plaster. For use on stucco, STUCCO, stucco plaster, bricks and masonry surfaces which contain free alkali. Ma'am, which contain free alkali, ma'am. Next heading, enamel paint போட்டுக்கோங்க. First point, enamel paint contains 4 basic constituents. Ma'am, poor. 4. FOUR. 4 basic constituents. அதுல hyphen போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. metallic oxide, oil, petroleum, spirit and resinous matter. Next point, the paint dries slowly, but on drying, it produces a hard, impervious, glossy, elastic, smooth and durable film. Done, ma'am. Okay. Next, the painted surface is not affected by acid, alkali, fumes of gas
fumes of gas, hot and cold water, steam, etc. Hot and cold water, steam, etc. Next point, it is commonly used on doors, windows, metal grills, porches, Ma'am, porches are spelling, ma'am. PORCHES, Yes, ma'am. porches, decks, 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 etc. பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next, graphite paint heading போட்டுக்கோங்க. Graphite paint, first point. This paint has black color, and is used for Ma'am, black color, comma. and is used for 1 minute. Ma'am, And is used for painting iron surfaces which come in contact with yes, ma'am. ammonia, chlorine, sulfur gases. Ammonia, chlorine, sulfur gases. Next point. It is also used for mines and underground structures. Next, inodorous paint heading போட்டுக்கோங்க. Inodorous Ma'am, slide. Sorry. Mathula. Inodorous paint. First point, this paint contains white lead or zinc white mixed with methylated spirit. Ma'am, mixed with Methylated spirit. methylated Spirit. spirit, ma'am. Spirit. SPIRIT. Yes, ma'am. Next point. Shellac with some quantity of Ma'am, shellac with some quantity of shellac, ma'am. shellac. 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 With some quantity of linseed oil and castor oil. Yes, ma'am. Is dissolved in methylated spirit. Yes, ma'am. Next point. No turpentine is used. Ma'am, no. Turpentine is used. Yes, ma'am. Next. The paint dries. Ma'am, the paint. Ma'am, Sorry. the paint. Dries Yes, ma'am. very quickly, Yes, ma'am. due to evaporation of methylated spirit. Leaving behind a thin film of shellac. Next point. Next, oil paint heading போட்டுக்கோங்க. Oil paint is an ordinary paint consisting of two principal constituents, a base and a vehicle. Ma'am, base and A base and a vehicle. Next point. However, dryers and coloring pigments are also added. Next point. Vehicles that are
vehicles that are generally used in oil paints or first one linseed oil bracketல raw. Linseed oil bracketல raw. Second one boiled linseed oil. Third one linseed oil pale boiled. Pale P-A-L-E pale boiled. Fourth one tug oil T-U-G tug oil etc. பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next point, the base pigments generally used in white lead, red lead, zinc white, Red lead, white lead, zinc white, lithophone, and titanium oxide. Next point, dryers commonly used are litharge, L-I-T-H-A-R-G-E, litharge, red lead, and sulfates of zinc and manganese. Next point, oil paints are generally used in three coats. First one prime coat, second undercoat, third finishing coat. Next point, each having varying composition. Next point, oil paints are cheap, easy to apply, and possess good capacity and low gloss. Next point, they are used in general for all types of surfaces such as walls, ceilings, woodwork, metalwork, etc. Next point, however, oil paint should not be applied during humid and damp weather. Next point, oil paints possess
all the characteristics of a good paint, comma, therefore are commonly used. Next one, plastic paint heading போட்டுக்கோங்க. First point, these paints contains plastic as the base, which forms the main constituent of the paint. Next point, these paints have the qualities of quick drying, comma, high covering power and decorative appearance. Next point, plastic emulsion paint has become very popular these days. Next point, the emulsion, which is a liquid having fine suspended particles of a substance, comma, is composed of a plastic compound such as vinyl acetate and acrylate, acrylate, which are held in water. Next, silicate paints heading போட்டுக்கோங்க. First point, a silicate paint is prepared by mixing calcined, 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 sorry, CINED, correct, calcined and finely ground silica with resinous substances. Next point, silica imparts good adhesion to the paint. Next point, it forms very hard and durable surface on drying. Next point, it can withstand extreme heat. And it is not affected by alkalis. Next point, the paint has no chemical action. On metals. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next, last one, synthetic rubber paint heading போட்டுக்கோங்க. 1 minute. Okay, synthetic rubber paint la first point, these paint consist of synthetic resins
dissolved in appropriate solvents and mixer with suitable pigments. Next point, the paint has excellent acid, alkali and moisture resistant properties. Next point, it is little affected by rain, sunlight and other weather changes. Next point, it dries quickly and uniform color is maintained. Next point, it has moderate cost and can be applied on cement concrete more and interior and exterior masonry surfaces. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ நாளைக்கு செஷன்ல வார்னிஷ் அப்புறம் வந்து லாக்வர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, ஸோ அது பார்க்கலாம். அண்ட் தென் டிஸ்டம்பர், டெரகோட்டா, அப்புறம் பெயிண்டிங் உள்ள டிஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ அதோட பெயிண்டிங் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடும். ஓகே, Okay, ma'am. தேங்க்யூ. Thank you. Thank you, ma'am. தேங்க்யூ.